Hello everyone, welcome to Telangana Exam Center. You all guys will be shocked to hear how is the crime related situation in our state. Definitely it will open your eyes and you will also be very skeptical about the safety of Hyderabad and Telangana with regard to crimes. Today in our lecture we will be talking about what are the various facts with regard to National Crime Records Bureau report with respect to Telangana, and we will also talk about women centric initiatives. Remember this point. Prime Minister Narendra Modi ji in the last 3-4 days has been continuously launching and talking about women centric initiatives. We'll also talk about that, just like Lakhpati Didis, okay, Bank Didis. We also have drone Didis, Suman chat box, Matru Vandana Yojana, all of these which we have seen in the thumbnail. We are going to discuss one by one all the schemes. Moreover, this particular topic, National Crime Records Bureau report topic with respect to Telangana, is very important for the society section of our examination, whether it is group 1 or group 2. Right now, let us start our discussion. All of you who are watching me for the very first time, a small advertisement, just 30 seconds I'll take. Economy paper, movement paper, these are my forte. Okay, science and technology will be given to you as a complimentary along with all the current affairs. There is a separate prize for the women because I am a women right activist, plus I generally do a lot of empowerment with regard to the women. So lesser price for them, and the general category, so you can pay a little bit extra, right? Okay, fine. Chalo. The state recorded 347 cases under juvenile justice, means assault and crimes against children. So how many cases were booked? 347. Very bad state of affairs. Even children are not left with regard to the crime, and their care and their safety becomes very important. So all those who are watching me, make sure that you send your children to schools or anywhere else. Look after their safety. So 347 cases has been registered under Juvenile Justice Care and Protection of Children's Act 2000, amended in the year 2015. This number of cases is the second highest in the country after Rajasthan. So very sad state of affair, my dear students. However, Telangana has also highest crime rate in this category at 3 per 1 lakh population. In this category, juvenile justice category, crime against children. So we are actually 1 lakh children we are having, means okay, 3 of them are actually susceptible to this kind of crimes compared to 1.6 per 1 lakh in Rajasthan. Okay, so basically now you see that even when we compared with the Rajasthan also, we are actually doing very bad, because in Telangana out of 1 lakh 3 children are getting affected, whereas in Rajasthan only 1.6 children are getting affected. So almost like only 2 you can say. So with regard to the child crimes, we are actually doing very bad, and we are in the top 2. The state also stood third under the child labor also. This is a thing that I have seen many times in my life, and every other day also I am seeing. Whenever I am going to the restaurants and all, no, whenever I see a particular child, I'll definitely ask the restaurant owner, you also should not be keeping the mouth numb and don't just put a blind eye and just eat your food and go. Wait and just tell the manager and ask the manager or the owner, సార్ ఆయన చైల్డ్ లేబరా సార్, చైల్డ్ లేబర్ ఉన్నారా మన దగ్గర అని అడగండి. ఏం కాదు, ఏం చేస్తాడు, నీకెందుకురా అని అంటాడు, అంతేనా? అట్లా అంటే మనం ఏం చేస్తాం, ఇది తప్పు కదరా అని అంటాం, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సరే, ఆయన గొడవ చేస్తాడు, మనం కూడా గొడవ చేస్తాం, ఆయన కొడతాడు, మనం కూడా కొడతాం, కానీ నెక్స్ట్ టైం అలాంటి చైల్డ్ లేబర్స్కి ఆయన పెట్టాడు. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నా క్వశ్చన్ ఏమైందంటే, వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ హియర్? ఇఫ్ ద చైల్డ్ ఈజ్ విల్లింగ్ టు వర్క్, వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చి వదలరనుకోండి, బికాస్ దే నీడ్ మనీ. హియర్ కమ్స్ ద ప్రాబ్లమ్ వేర్ వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్. సో దట్ చైల్డ్కి మనం వీఆర్ ఫైటింగ్ ఆన్ ది లిప్ సర్వీస్లో ఫైట్ చేస్తున్నాం, అంటే ఒట్టిగా నోట్తో ఫైట్ చేస్తున్నాం, బట్ నాట్ లైక్ దట్. వాట్ ఈజ్ ద వే ఫార్వర్డ్? Do we call to the children's home? Do we call to their parents and ask them not to send? So we don't do the afterwards what will happen. So in this sense also we are actually wrong, because we just avoid his income in any way, the family income. Okay,
and we are not taking the structural measures. We are not asking the parents to come, we are not asking the child to go to school, we are not helping in any way, we are not even informing that where they can get the free education, etc., so and so forth. So that is the problem that we have to look, but at least voice discourage this practice. Talk to the restaurant person who is sitting. డోంట్ పుట్ ఏ బ్లైండ్ ఐ అంటే చూసి కూడా చూడకుండా వెళ్ళిపోవడంకి బ్లైండ్ ఐ అంటారు. అట్లా చాలామంది ఉంటారు. ఓకే. The state also stood third under the Child Labour Act 1986 with 168 cases అంటండి. Telangana recorded 19% increase in cyber crime than compared to the previous year 2020. This is 2024 report, 2025 release అయింది. 2023 though if we are comparing, no, we have got more cyber crime increase అయింది 19%. So protect your digital wallets perfectly, otherwise you will suffer a lot and your financial loss could be possible. Among the cyber crimes, cyber stalking అంటే అమ్మాయిలకి ఏడిపించడం, cyber stalking. Okay, knowing what are you doing, your activities, what you are posting, what you are searching, what you are browsing, what is your history, where you are commenting, which one you are liking, okay, to whom you are forwarding, which music you are using. All of these are considered as cyber stalking and bullying of women and children. Bullying of women and children ante smart shankar lo a mundra figure antam kada, that is called as bullying the woman. Okay. Nearly half of the state cases for publishing fake news in 2023 were also reported. అమ్మ మనం అంతా పెద్దగా అయిపోయినాం. అంటే వీఆర్ కంపీటింగ్ ఈక్వల్ టు ద నార్త్ ఇండియన్ మీడియా అనమాట. ఫేక్ న్యూస్ ఫ్యాక్టరీ కూడా తయారవుతున్నామంట మనం. ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఏం చేస్తామేమో. తెలంగాణ ఆల్సో టాప్ ది కంట్రీ ఇన్ ఫార్జరీ, చీటింగ్, ఫ్రాడ్. ఓహో, దీనిలో కూడా వీఆర్ గెటింగ్ వెరీ బెటర్. అంటే డాక్యుమెంట్స్ కూడా ఫార్జ్ చేసేస్తున్నాం మనం. చీటింగ్ మాత్రం ఇది వెరీ కామన్ థింగ్. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ గివింగ్ మనీ. నా ఓన్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి కూడా చాలామంది ఇవ్వట్లేదు. ఓకే, ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇవ్వట్లేదు ఈ మధ్య. అట్లా కూడా తయారైంది మన సొసైటీ. బికాస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది, పీపుల్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ మనీ టు what do work, skills are there, education is there, but still not able to get the proper work. That's the reason డబ్బులు అడిగిన తర్వాత రిటర్న్ ఇవ్వడం చాలా కష్టం అవుతుంది. ఫార్జరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కంప్లీట్ క్రైమ్. ఫ్రాడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓకే జాబ్ కోసం డబ్బులు తీసుకోవడం, లేకపోతే రెస్టారెంట్ పెట్టడానికి డబ్బులు తీసుకోవడం, మీకు ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తామని డబ్బులు తీసుకోవడం, యాక్టర్ చేపించడానికి డబ్బులు తీసుకోవడం, అవన్నీకి ఫ్రాడ్ అంటారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వీఆర్ టాప్ లెవెల్లో ఉన్నామన్నమాట. A total of 16,619 cases are related to section 520. 420 అంటే చీటింగ్, 465 అంటే forgery, 468 అంటే forgery for cheating, 471 is a forged document. ఓకే, డాక్యుమెంట్కి ఫార్జ్ చేయడం. ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్ అంటే గ్రూప్ 1 మార్క్స్ మార్చ్ చేసి అమ్మాయిలకి చూపించుకొని సింపతి అండ్ చాలా టాలెంటెడ్గా ఉన్నామని మనం అమ్మాయిలకి చూపించడం, అవన్నీ కూడా చేస్తారు మన వాళ్ళు. Of the IPC and IT acts were registered. The state also rank, చూడండి, అన్ని చిల్డ్రన్ నుంచి, ఉమెన్ నుంచి, ఓకే, దెన్ ఫార్జరీ నుంచి, సైబర్ నుంచి, ఈవెన్ బ్యాంక్ ఫ్రాడ్స్ కూడా మనం చేస్తున్నాం. హైదరాబాద్ టాప్స్ అండ్ ATM thefts, డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డ్ ఫ్రాడ్స్, offences related to documents, to property, marks, etc. అవన్నిట్లో. So we are actually doing how you can understand by yourself. Hyderabad also tops, recorded the highest number of cases under what? Section 153A. Okay, promoting enmity, Hindu Muslim enmity, SC ST enmity. అరే నువ్వు తెలంగాణ కాదు, నువ్వు మహారాష్ట్ర, అది ఇంపార్టెంటే, అది చేయాలి. దానికి నేను ఐ విల్ బీ, బికాస్ తెలంగాణ తెచ్చుకోవడానికి కారణం జాబ్లు, ఎంప్లాయ్మెంట్, ఓకే, రిసోర్సెస్, ఫైనాన్సెస్, దాని మీద ఆధారపడి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం కాబట్టి ఓకే, ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ రెసిడెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆంధ్ర వాళ్ళైనా సరే ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అయినా సరే, దే కెన్ కమ్, దే కెన్ ఎంజాయ్, దే కెన్ డూ బిజినెస్, వాట్ ఎవర్ దే కెన్ డూ. బట్ వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే మా రైట్స్, అంటే మా గవర్నమెంట్ జాబ్స్, మా గవర్నమెంట్ మనీ మాకు దక్కాలి అంతే. 153A section is also there. Punishment for knowingly carrying arms in the procession or taking parts in mass drills with arm. ఓకే, ఆర్ఎస్ఎస్లో లాఠీ తీసుకోవడమైనా సరే, మిలాదున్ నబీలో స్వాడ్ తీసుకోవడమైనా సరే, ఇలాంటి ప్రొసెషన్లు, మాక్ డ్రిల్స్ నడుస్తున్నాయి అంట. లాట్ ఆఫ్ కేసెస్ వర్ బుక్డ్ అండర్ ఇట్. ఓకే, తెలంగాణ ర్యాంక్డ్ 5th in suicide rate. I don't know why this is happening in our state. 5th in suicide rate, very 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 bad అండి, with a suicide rate of 27.7%.
27%. Means out of 10,580 individuals died by suicide in the last year, 6% increase was shown. 9,980 died in 2022, increased to 10,000. I mean, suicides are increasing. That is up to 6%. Very, very bad. In suicides, you can see that women are also getting suicide. 2,342 women are suicide. So, ఇది మీరు women empowerment లో women problems లో రాసుకోవచ్చు. ఓకే రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ ఓకే 2 days లో 3 days లో ఒకసారి యూ ఆర్ ఆల్సో సీయింగ్ దిస్ 7,660 పర్సన్స్ ఆర్ డైడ్ ఇన్ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్. సో ప్లీజ్ అరవింద్ సమేత మూవీలో ఎన్టీఆర్ ఏమంటున్నారు, మెల్లగా పోవాలి, 20 దాటకుండా పోవాలి. దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. Leads in adulterated food cases. Obviously whenever we are foodies, Hyderabad sa Telangana, it's lot of food మనం తింటాం కాబట్టి అది చాలా అడల్టరేటెడ్ ఎక్సెస్ కెమికల్స్, ప్రొహిబిటెడ్ కెమికల్స్ వాడుతున్నారు in the food, and that is what we are using. Very, very bad. Telangana report highest number of adulterated food or drug accidents incidents in the country in 2023 according to the report. Out of the total data, state accounted for 382 out of 565 cases reported nationwide. Okay, this is all about the cases of adulterated, and we are done with National Crime Record Bureau report with respect to Telangana. And what we have seen is chala 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 దారుణంగా ఉంది మన స్టేట్ పరిస్థితి విత్ రిగార్డ్ టు వాట్ క్రైమ్ అని నేర్చుకున్నాం. నౌ లెట్ us go ahead with the మోదీజీ. స్వస్థ్ నారీ సశక్త్ పరివార్, హీ హెస్ గివెన్ వన్ స్లోగన్. మిస్టర్ మోదీజీ ఏమన్నారంటే, నో ఉమెన్ షుడ్ సఫర్ డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్. ఓకే, ఒక డిసీజ్ మనకు ఎందుకు వస్తుంది, అది అవేర్నెస్ లేదంటే హౌ కెన్ వీ క్యూర్ ఇట్, హౌ కెన్ వీ ప్రివెంట్ ఇట్, రైట్? సో మోదీజీ ఏమంటున్నారు, నో ఉమెన్ షుడ్ సఫర్ డ్యూ టు లాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ ఆర్ రిసోర్సెస్. Modiji also highlighted many diseases silently develop and become very severe because of the late detection అని మాట. That is true. Under this particular స్వాస్థ్ నారీ స్వాస్థ్గా ఉంటే పరివార్ సశక్త్గా ఉంటుంది అనమాట. పర్ఫెక్ట్. సో ఈ ప్రోగ్రాంలో, ఈ క్యాంపెయిన్లో స్క్రీనింగ్స్ విల్ బి కండక్టెడ్ ఫర్ కండిషన్స్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ మీకు బీపీ ఉందా, డయాబెటీస్, అనీమియా, లెస్ ఆర్బీసీ, ట్యూబర్క్లోసిస్, క్యాన్సర్, ఇవన్నీ స్క్రీనింగ్ ముందుగానే జరుగుతుంది. సో మేక్ షూర్ దాట్ ఆల్ ది ఉమెన్ అవుట్ దేర్ వెళ్ళండి క్యాంపింగ్స్లో, క్యాంప్స్లో వెళ్ళి బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకోండి. అవన్నీ ఎక్స్రేస్ ఇవన్నీ ఏం తీస్తారో వాళ్ళు, వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ డూయింగ్, ప్లీజ్ ట్రై టు ఐడెంటిఫై వాట్ డిసీజెస్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్, బికాస్ యువర్ బాడీ ఈజ్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ బాడీ. Before, after marriage also, it is a very complicated body, and very beautiful also you are all on the planet earth. That's why మనం అంటాం కదా, the best always will have very vulnerable ఉంటుంది. So a lotus growing in a pond is always vulnerable by lot of other problems. That's why you are the best on the planet. That is the reason అండి ఇవన్నీ డిసీజెస్ మీ దగ్గర చుట్టుపక్కనే ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ మీరు తరిమేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఫర్ ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్, ఇంకా ఇక్కడ డిసీజ్ స్క్రీన్ అయిన తర్వాత మోదీజీ ఏమన్నారంటే, ఆయుష్మాన్ కార్డ్ ఇస్తామమ్మా మీకు వచ్చే డయాగ్నైజ్ అయిన డిసీజ్కి మీరు మంచిగా ట్రీట్మెంట్ కూడా ఈ కార్డ్తో చేసుకోవచ్చు. సో వీ వాంట్ స్వస్థ్ నారీ, దట్స్ వాట్. ప్రధాన్ మంత్రి మాతృ వందన యోజన ఈజ్ ఆల్సో దర్. ప్రధాన్ మంత్రి మాతృ వందన యోజన 2017. Under this scheme, 5,000 is directly transferred to the bank account upon the birth of first child, 6,000 upon the birth of second daughter. Very, very good. సో ద మూమెంట్ ఒక బేబీ బార్న్ అంటే డబ్బులు చేతితో అంటే హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. సో ఆ మెంటల్ టెన్షన్, ఆ టార్చర్ ఉండదు కాబట్టి, సో దిస్ ఈజ్ వెరీ రిలీఫింగ్ టు ద మదర్కి ఏముంటుందండి, ఓకే ద బేబీ బార్న్, బేబీకి మంచిగా చూసుకోవాలి. దట్స్ ఆల్ ఏ మదర్ రిక్వైర్స్. షీ డస్ నాట్ ఫీడ్ హర్ సెల్ఫ్, బట్ షీ ఫీడ్స్ ద బేబీ ఫస్ట్. దట్స్ వాట్ ఈజ్ మదర్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. Pradhan Mantri Matru, this is no, okay, this is actually, this should come here and the heading marchedam. National mission to protect tribal communities also started by Modi ji. The mission was launched in the year 2023 for Madhya Pradesh, where the first sickle cell screening card, sickle cell anemia అంటే very, very less RBC ఉన్న వాళ్ళకి ఒక కార్డ్ ఇస్తున్నాం. Okay, that card you can use it to correct your disease. Then Lakhpati Didis, government of India has the objective of creating Lakhpati Didis, nearly 2 crore. Okay, women are being positioned at the rural Indiaలో బ్యాంక్ సఖీస్ అని కొంతమంది ఉమెన్కి మనం అవేర్నెస్ ఇచ్చినాం, వాళ్ళకి నేర్పించినాం బ్యాంక్లో ఫామ్ ఎట్లా ఫిల్ చేయాలి, డిపాజిట్ ఎట్లా చేయాలి, ఏటీఎం కార్డ్ ఎట్లా వాడాలి, రైట్ సైడ్ పెట్టాలా, లోపల లెఫ్ట్ సైడ్ వీ హ్యావ్ టు వాట్ ఏ బ్లాక్ స్ట్రిప్ ఎలా ఎక్కడ ఉంటే వీ కెన్ టేక్ అవుట్ ది మనీ, చెక్స్, సిడిఎం మషిన్. సో వీ హ్యావ్ ట్రైన్ సమ్
women, they are the Sakhis of other women who don't know. In the same way, drone Didis, farmers ఫామ్ ల్యాండ్లో డ్రోన్స్ ఉంటే హ్యాపీగా లెస్ స్ట్రెస్గా అమ్మాయిలు పని చేసుకుంటారు కాబట్టి డ్రోన్ డీదీస్ వీ ఆర్ హ్యావింగ్. సో మంచిగా కంప్యూటర్ అంటే డ్రోన్కి ఇట్లా ఆపరేట్ చేయండి. డ్రోన్ విల్ డూ పెస్టిసైడ్స్ స్ప్రింక్లింగ్ అండ్ వాటర్ స్ప్రింక్లింగ్. సో అవర్ ఉమెన్ విల్ బీ కొంచెం హ్యాపీగా ఉంటారనమాట. Through self-help groups also, women are driving a new way of transformation. Suman Sakhi chatbot, a to raise awareness on maternal and child health. The chatbot will provide timely and accurate information with regard to women in rural and remote areas when they are pregnant, ensuring access to essential health services. So very very good chat box. సో కొంచెం మనకు లిటరసీ ఉంటే ఈ చాట్ బాట్తో చాట్ చేసుకొని మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి అవన్నీ ప్రాంప్ట్ ఎప్పుడు వెళ్ళాలి హాస్పిటల్కి ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నప్పుడు ఏమేమి తీసుకోవాలి అవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ దొరుకుతుంది. సో యూ కెన్ బీ better pleased and happy. I hope this is all clear to you. This is your educator signing off, Sayyid Shujatullah. Stay tuned for more updates in current affairs and do join my classes, test series and mentorship. You will be better off when compared to your competitors.